ఇక మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఉద్రిక్తతలు చల్లారకపోగా రోజు రోజుకు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే మరోసారి ఇరాన్ పై దాడులకు దిగింది ఇజ్రాయెల్. అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించి మరి అటాక్స్ కు దిగింది టెహరాన్. వందల సంఖ్యలో క్షిపణులను ఇరాన్ పై ప్రయోగించింది ఇజ్రాయెల్. దీంతో ఇరాన్ అప్రమత్తమయ్యేలోగానే జరగాల్సిన నష్టం జరిగింది. ఇప్పటికే ఇరాన్ పై ఏ క్షణమైనా దాడులు జరగవచ్చని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇలా అనౌన్స్ చేసి కొన్ని గంటలు గడవక ముందే అటాక్స్ జరిగాయి. అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటించి మరి ఇజ్రాయెల్ దాడులకు పాల్పడుతోంది. ప్రపంచం మరో యుద్ధాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. ఇప్పటికే రష్యా, ఉక్రెయిన్, ఇజ్రాయెల్, పాలస్తీనా యుద్ధాలు కొనసాగుతుండగా ఇప్పుడు ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మొదలవ్వడం మిడిల్ ఈస్ట్ ను మరింత భయంకరంగా మార్చబోతుందన్న భయాలు మొదలయ్యాయి. మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఉద్రిక్తతలు చల్లారకపోగా రోజు రోజుకు పెరుగుతూనే ఉన్నాయని చెప్పాలి. ఈ క్రమంలోనే ఇటు మరోసారి ఇరాన్ పై అయితే దాడులకు దిగింది ఇజ్రాయెల్. అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించి మరే అటాక్స్ కు దిగింది టెహరాన్. వందల సంఖ్యలో క్షిపణులను ఇరాన్ పై ప్రయోగించింది ఇజ్రాయెల్. దీంతో ఇరాన్ అప్రమత్తం అయ్యేలోగానే జరగాల్సిన నష్టమంతా కూడా జరిగిపోయింది. ఇప్పటికే ఇరాన్ పై ఏ క్షణమైనా దాడులు జరగవచ్చు అంటూ కూడా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇరాన్ అణు స్థావరాలపై కూడా ఇజ్రాయెల్ అయితే దాడులు చేస్తోంది. అటు అణు కర్మాగారాలు, సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఈ దాడులు జరుపుతోంది. ఇటు కొన్ని గంటలు గడవక ముందే అటాక్స్ అయితే జరిగిపోయాయి. అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించి మరి ఇజ్రాయెల్ దాడులకు పాల్పడుతోంది. ఇటు ఇజ్రాయెల్ దాడులతో ఇరాన్ కు భారీ నష్టం జరిగిందని చెప్పుకోవాలి. ఇరాన్ పై ఇజ్రాయెల్ దాడిలో ఇటు పశ్చిమాసియాలకు సంబంధించి కూడా ఇప్పటికే అలర్ట్స్ అయితే జారీ చేశారు. ఇటు ప్రపంచం మరో యుద్ధాన్ని ఎదుర్కొంటుందని చెప్పుకోవాలి. ఇటు ఉద్రిక్తతలు మరొకసారి కూడా భగ్గుమంటూ ఉన్నాయి. ఇప్పటికే రష్యా, ఉక్రెయిన్, ఇజ్రాయెల్, పాలస్తీనా యుద్ధాలు కొనసాగుతుండగా ఇప్పుడు ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధాలు కూడా మొదలవడంతో మిడిల్ ఈస్ట్ ను మరింత భయంకరంగా మార్చబోతుందన్న భయాలు మొదలయ్యాయి. ఈ దాడులకు సంబంధించిన పూర్తి డీటెయిల్స్ ని మా ప్రతినిధి, మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ పవన్ అందిస్తారు. పవన్, ఇరాన్ పై దాడి విషయంలో సంయమనం పాటించాలంటూ అమెరికా చెప్పినప్పటికీ ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు ఎక్కడ మాత్రం వెనక తగ్గడం లేదు. కొద్దిసేపటి క్రితమే గత రాత్రంతా కూడా క్షిపణులతో అటు ఇరాన్ పైన విరుచుకుపడిన పరిస్థితి. అనేక చోట్ల పెద్ద ఎత్తున పేలుడు శబ్దాలన్నీ కూడా వినపడుతున్నాయి. ఇప్పటికే అటు రష్యా, యుక్రెయిన్ యుద్ధం, అమెరికా, చైనా వాణిజ్యాలతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతుంది ప్రపంచం. ఇప్పుడు మరోసారి ఇరాన్ రాజధాని టెహరాన్ పైన మొత్తం ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు చేసింది. అణుబాంబు ఏదైతే గత కొంతకాలంగా అమెరికాతో న్యూక్లియర్ ఎన్రిచ్మెంట్ ప్రోగ్రాం పైన ఇరాన్ సంప్రదింపులు జరుపుతోంది. ఇదే టార్గెట్ గా అటు ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేసింది. ఇరాన్లోని న్యూక్లియర్ ఎన్రిచ్మెంట్ ప్రోగ్రాం పైన వైమానిక దాడులు చేసినట్లుగా ప్రధాని అటు బెంజమిన్ నెతన్యాహు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. అటు ఎన్ని రోజులు ఇరాన్ పై దాడులు కొనసాగించాలో అన్ని రోజులు దాడులు కొనసాగిస్తామంటూ కూడా ఆయన తేల్చి చెప్పారు. అణ్వాయుధాల కోసం యురేనియంలో ఉండే 235 ఐసోటోప్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెంచే ప్రాసెస్, అది జరిగే ప్రాంతాన్ని న్యూక్లియర్ ఎన్రిచ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. అలాంటిది అక్కడ దానిపైనే ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ దాడి చేసింది. అణ్వాయుధ స్థావరాలతో పాటు ఇరాన్కి చెందిన మిలిటరీ స్థావరాలపైన కూడా ఇజ్రాయెల్ దాడి చేసింది. ఈ తెల్లవారుజామున పేలుళ్ల శబ్దాలతోనే అటు టెహరాన్లో ఒక్కసారిగా జరగడంతో అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా భయాందోళనకు లోనయ్యారు. పేలుళ్లు జరిగినట్లుగా అక్కడ ఆయన కాడ్జ్, ఆ దేశ రక్షణ మంత్రి కూడా ప్రకటించారు. ఇరాన్ కూడా ఇజ్రాయెల్ పైన దాడులు చేసే అవకాశం ఉంది, అందుకే ముందు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ అటు చెప్పారు. వాస్తవానికి అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ పైన, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ ఈ రెండింటికి
కొంత దగ్గర సంబంధాలు ఉన్నప్పటికీ ఈ విషయంలో మాత్రం అమెరికా వారించినప్పటికీ ఇజ్రాయెల్ ఎక్కడ కూడా వెనక్కి తగ్గకుండా అటు దాడులు చేస్తుంది. చూడాలి మరి ఇది ఎంత వరకు కొనసాగుతుంది. ఇరాన్ కూడా తిరిగి ప్రతి దాడులు చేస్తుందా, లేకుంటే ఇజ్రాయెల్ దాడులతో ఇప్పటికే భయాందోళనకు లోనవుతుంది, తిరిగి ఏ రకంగా ప్రతి దాడి చేస్తుందనేది చూడాలి. అయితే ఇప్పటికే ఇజ్రాయెల్ గతంలోనే ఇరాన్ను హెచ్చరించింది. ఇరాన్ సైతం అదే స్థాయిలో బదులిస్తామంటూ అప్పటి ఆ దేశ రక్షణ మంత్రి నాసిర్ జాదే గతంలో హెచ్చరించారు. ఇజ్రాయెల్తో పాటు అమెరికాకు కూడా మేము బుద్ధి చెప్తామంటూ వాళ్ళు చెప్పారు. అమెరికా బేసుల పైన నేరుగా దాడులు చేస్తామంటూ అటు ఇరాన్ హెచ్చరిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు ఇరాన్ హెచ్చరికలతో అటు అమెరికా విదేశాంగ శాఖ బహ్రెయిన్, కువైట్ వంటి దేశాలలో ఉన్న కార్యాలయాల్లో, అటు కౌన్సిల్ కార్యాలయాల్లో అత్యవసర చర్యల కోసం కమిటీలను ఏర్పాటు చేసింది. అక్కడ ఉన్న సిబ్బందిని కూడా వెనక్కి పిలిపించేందుకు అటు అమెరికా సిద్ధమైపోయిన పరిస్థితి. ఇప్పటికే అమెరికా మిలిటరీ బేస్లు ఇరాన్, కువైట్, ఖతార్, బహ్రెయిన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. ఇందులో ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న సున్నితమైన పరిస్థితుల్లో అటు మొత్తం మీద అక్కడ ఉన్న సిబ్బందిని అంతా కూడా అమెరికా వెనక్కి పిలిపించే ప్రయత్నం అయితే చేస్తుంది. అయితే ఏ క్షణంలోనైనా సరే ఇరాన్ పైన ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేస్తామంటూ చెప్పింది, ఇప్పుడు చేసి చూపించింది. మొత్తం మీద అయితే అటు ముందస్తు వైమానిక దాడులన్నీ కూడా జరిగే, అటు భారీగా పేలుళ్లు జరిగినట్లుగా చెప్తూ ఉన్నారు. అటు ఇరాన్కు సంబంధించిన అణు కర్మాగారాలు, సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఈ దాడులన్నింటినీ కూడా జరిగాయి. ఇప్పటికే ఇరాన్ కూడా ప్రతి దాడి చేసే అవకాశం ఉండడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఇజ్రాయెల్ అత్యవసర పరిస్థితిని కూడా ప్రకటించింది. థ్యాంక్ యూ పవన్. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000s of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country the size of New Jersey. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies tried to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country.
We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. The peoples of those two countries now have a chance for a different future, a better future. So too do the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades, it's led millions in the chants of death to Israel and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program. Today, it is clear that Iran is just buying for time. It refuses to agree to this basic requirement of peaceful nations. That is why we have no choice but to act, and act now. The hardest decision any leader has to make is to thwart a danger before it is fully materialized. Nearly a century ago, facing the Nazis, a generation of leaders failed to act in time. They were paralyzed by the horrors of World War I. They were determined to avoid war at all costs, and they got the worst war ever. They adopted a policy of appeasement. They closed their eyes and ears to all the warning signs. That failure to act resulted in World War II, the deadliest war in history. It claimed the lives of 60 million, including 6 million Jews, a third of my people. After that war, the Jewish people and the Jewish state vowed, never again. Well, never again is now. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. Over 3,000 years ago, Moses gave the people of Israel a message that has steeled their resolve ever since. Be strong and courageous, he said. Today, our strong and courageous soldiers and people stand together to defend ourselves against those who seek our destruction. And by defending ourselves, we defend many others, and we roll back a murderous tyranny. Generations from now, history will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere.